Utawala wa Rais Uhuru Kenyatta utaingia katika kumbukumbu za historia ya taifa hili kutokana na bidii yake katika ujenzi wa barabara kote nchini. Katika muda wa miaka 8 iliyopita, zaidi ya kilomita 10,000 za barabara zimewekwa lami. Barabara zingine zingali zinawekwa lami, huku viwango vya barabara zingine vikiboreshwa kuhakikisha uchukuzi shwari wa bidhaa na abiria. Barabara hizi ambazo zinapatikana katika kaunti zote 47 kote nchini zimechangia pakubwa kufungua maeneo ambayo awali yalitengwa kutokana na ukosefu wa barabara. Miradi hii ya kupigiwa mfano ya ujenzi wa barabara imebadilisha taswira ya Kenya na kuchochea ukuaji wa uchumi. In 8 years, my administration has multiplied what the previous administrations have done by a factor of 2. We have built 10,500 kilometers of road across the Republic, and doing so 15 times faster than previous administrations. 98% of passenger transit in any country, most particularly Kenyans, happens on roads. About 75%, above 75% of all movement of goods and services in Kenya again happens on roads. Kaunti ya Mombasa kwa sasa inachukuliwa kuwa kiingilio katika kanda ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Hii ni kutokana na kuwepo kwa bandari kubwa katika kaunti hii, na hivyo kutekeleza jukumu muhimu la kuchochea ukuaji wa kiuchumi katika kanda nzima ya Afrika Mashariki na pia katika mataifa ya Uganda, Rwanda na Burundi hadi mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Mombasa is the other miracle, and rightfully so, because Mombasa is our second biggest city. But Mombasa is the gate to our country. 98% of the goods we consume, which are imported, come through the port of Kilindini. And so when you have congestion in Mombasa, then business comes to a grinding halt. The vision that we're working at, is to be the best port in the world. That's our vision. But if you look at if you unbundle that, we also have added this now as a mission to be a port that is easy to do business with. Kaunti ya Mombasa na eneo zima la Pwani ni nyumbani kwa vivutio vingi vya kitalii. Shughuli hizo pamoja na zingine katika mji huo wa Mombasa awali ziliathirika pakubwa, hasa kutokana na misongamano ya magari barabarani. Congestion with Mombasa's history is something that anyone who has lived here can easily identify with. That we used to have congestion coming into Mombasa, congestion going out of Mombasa. Ni kwa msingi huo ndiposa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta iliafikia haja ya kupanua barabara zilizopo na kujenga barabara mpya katika mji huo ili kutatua zimwi la misongamano ya magari. Ramani za barabara hizo zilihakikisha kuwepo na viunganishi kadhaa ili kuwe na mtiririko shwari wa magari kutoka pande zote za mji huo. Most roads that you see here are attributed to the president's initiatives. Those roads have made Mombasa look a totally iconic city. Wakazi wa mji huo walisifia miradi hiyo ya barabara kwa kuinua biashara na kuboresha pakubwa shughuli za uchukuzi. Kwanza ningempa kongole sana Mr. President na hiyo serikali kuu yenye inahusika. Yaani congrats sana, kwa sababu watu wanasema hawajafanya, lakini wanasema wamefanya kazi nzuri sana, na waendelee kutufanyia mpaka hizi barabara ndogo ndogo huku mashinani pia wafike watutengezee barabara. Wajua barabara ndio kila kitu kwetu. Sisi ni kama ofisi, barabara si kitu ya transport peke yake. Sisi ni ofisi yetu. Hiyo ndio kama maendeleo kwa taifa. Maana kama hakuna barabara, itakuwa kuna maendeleo gani? Lakini vile mnatuonyesha, hiyo ni maendeleo kubwa sana. Sisi tunajivunia kuwa Kenya. Mojawapo wa barabara inayoshughulikiwa chini ya mradi huu ni barabara kuu ya Mombasa Mariakani. This road serves the port of Mombasa, which is a major port serving the East African countries, Kenya, Uganda and Tanzania, even beyond Rwanda, Burundi and even the DRC. And this was basically to relieve the section of congestion when evacuating
goods from the Port of Mombasa. Barabara ni ya watu wote, wenye magari, wale hawana magari, muuza mboga, muuza matunda, muuza kila kitu hapa. Ni barabara ndio kupeleka. Mbinu ya ujenzi na ukarabati wa barabara hiyo ya Mombasa Mariakani ni sawia na ile iliyotumika katika ujenzi wa barabara ya Mbagathi Nairobi, ambapo teknolojia iliyotumika ikiwa utumizi wa mchanganyiko wa saruji na kokoto. It's a continuous reinforced concrete pavement, which means it's laid in one profile from end to end. It leaves a very smooth, fine, finished profile of the road surface, but it also carries heavier loads. These are roads that are built to last 50 years, with barely any maintenance, just routine maintenance. 50 years. Those are the kind of roads you're seeing. So these roads you're seeing passing through Nairobi, James Gishori Road, that is the strength of those roads. They can carry any kind of weight. Pauka ya hayo, mradi huo utahakikisha usafirishaji shwari wa mizigo kutoka bandarini, kwa kuwa ujenzi wa barabara hiyo utatekeleza wajibu mkubwa wa kupunguza misongamano ambayo hushuhudiwa kutoka na kuingia bandarini. Without the road networks, then the port stops being efficient, and because the role of the port now is to evacuate cargo that's coming through the port, and having an efficient road network to be able to access the markets and our customers is actually the everything about the port. We'll be able to evacuate cargo much quicker, in addition to the SGR, which was done recently. As you know, before there have been major snarl-ups in this section of the road, but with this road done, vehicles will be able to move much faster at the shortest time possible. Ni chini ya mradi huu ambapo sehemu ya barabara kubadilishana mkondo unajengwa, pamoja na sehemu zingine mbili za barabara kubadilishana za Mikindani na kwa Jomvu kuhakikisha usafiri salama. The Changamwe interchange is a three-level interchange, which makes it easy for vehicles to continue crisscrossing without necessarily having vehicles coming from one of the exits waiting for other vehicles to pass. Sehemu ya barabara ya Mombasa kwa Jomvu, ambayo inatoa fursa ya kuingia katika bandari ya Mombasa, itawezesha uchukuzi wa mizigo zinazoelekea Nairobi na katika kanda ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, inayounganishwa na barabara ya kaskazini Northern Corridor. That has enabled us now to be able once again to emphasize in the quicker evacuation of our goods to access the markets. Miradi hii ya ujenzi wa barabara inaendelea kutoa nafasi za ajira kwa mamia ya vijana katika kanda hiyo. Nimeweza kujisomesha katika chuo cha pale college, na nimenufaika kwa mambo mengi sana kutoka kwa kazi hii ambayo nafanya, na nafurahia sana. Nimeshukuru sana na hii mradi, na izidi kuendelea kama itaendelea, ili izidi kunufaisha mpaka wenzangu wale wenye wako. Wananilipa vizuri, nimeweza kusaidia familia yangu yenye wewe inanitegemea. Na pia nimeweza kujifunza ujuzi wa mason. So far mimi sikuwa najua kujenga, lakini vile niliungana na hawa watu nimeweza kujua kujenga. So hata nikitoka bado niko na experience na sana nikafanya kazi kwingine. Mradi mwingine wa kupigiwa mfano ni ujenzi wa barabara inayojulikana sana kama Ndogo Kundu, ambayo inaboresha mtandao wa barabara katika eneo la Pwani. So just like in Nairobi, we've set out to establish ring roads around Mombasa. Like the northern ring road around Mombasa starts in Mariakani. We want that if your business is in Malindi, you don't have to go through Mombasa. We want, on the other hand, when you're in Malindi and your interest is running along the coastline, you don't have to come through Mombasa town. You don't have to touch the island. Mradi huu ambao uligawanywa katika awamu 3 pia unafanikisha usafiri wa kuingia katika kituo cha gari moshi la kisasa SGR cha Miritini. One of the reasons why we are doing this project is that it's going to open up the special economic zone at Ndogo Kundu, which is going to be a new port and a new economic development zone. Awamu ya pili na ya 3 ya mradi huu, ambayo inatekelezwa katika kaunti za Mombasa na Kwale, zinajumuisha ujenzi wa daraja la Mwache Sunza Viaduct pamoja na daraja la Mteza. Mwache bridge is a total of 660 meters. And all the work we are doing
On this bridge, you can see most of it is inside the water. We're building the longest bridge in East Africa. It's a bridge that is going over the sea, right? And touching a number of peninsulas in there, viaducts. That is the remaining stretch that will ensure we have a full ring road around Mombasa. Sawia na vijana wengine hapa nchini, vijana ambao wameajiriwa katika mradi huu wanajivunia kuwa sehemu ya miradi hii ya kihistoria. Hizi project across the country za construction zinasaidia mayouth wengi wenye wako jobless, mayouth wanapata kazi. And it's fun. Si kitu ngumu. It's just the same way mtu anaweza drive gari. So it's not hard, it's very fun to work and it's a very good profession. Huku kuanzishwa kwa miradi hii kukisababisha changamoto kuu za kimazingira, baadhi ya miti ya kiasili ya mikoko au mangrove ilikatwa kutoa nafasi kwa ujenzi huo. Hata hivyo, halmashauri ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya imeanza upanzi wa miti na imedhibitisha kuwa itapanda miti mara 4 ya ile ambayo ilikatwa wakati wa ujenzi huo. Once we finish the bridge, we should be able to dredge the causeway and allow the water on both sides to connect with each other, making Mombasa to be a complete island and restoring the environmental or the natural state of the ocean and of the island around the Makupa area. Wakati virusi vya COVID-19 vilipobisha hodi hapa nchini mwezi Machi mwaka 2020, mji wa Mombasa ulikuwa miongoni mwa miji ambayo iliathirika vibaya na maambukizi ya virusi hivyo. Maambukizi yake yalisababisha hofu kubwa na baadhi ya sehemu ambayo ilionekana kuwa hatari zaidi kwa msambao wa virusi hivyo ni katika kituo cha feri. Rais Uhuru Kenyatta mwaka jana alizindua mradi wa ujenzi wa daraja linaloelea la Liwatoni. Daraja hilo ambalo lilijengwa kwa muda wa miezi 6 hutumika kati ya saa 10 alfajiri na saa 4 usiku na hutumiwa na zaidi ya watu milioni 1 kila wiki. And what we've done is in recognition of the fact that we've migrated a lot of the traffic on the floating bridge, we've set up a matatu terminus on both sides. This has not only allowed for the efficient management of time and mobility across the channel, but significantly moderated the incidences of COVID-19 transmission and contributed to our overall disease mitigation strategy in the coastal region. Kwa miaka na mikaka, safari ya kuelekea Lamu ambao ni mji wa kihistoria iligubikwa na changamoto si haba. Hata hivyo, changamoto hizo za kiusafiri zimetokomezwa na kuzikwa katika kaburi la sahau. From Lamu to Garsen is a 30 billion shillings road. And we are proud of the fact that that road has been done by our Kenyan contractor with our own labor. One of our bigger Kenyan contractors. We are very proud of that. And we did visit it and recently. I think traffic is going on very well on that road. Barabara hii ni muhimu sana hasa kwa biashara za kuingia na kutoka jijini Nairobi, Sudan Kusini na hata Ethiopia. Na kutokana na kufunguliwa kwa bandari ya Lamu, ujenzi wa barabara hii umejiri kwa wakati ufaao kwa kuwa kutekeleza jukumu muhimu la kuhakikisha ufanisi katika uchukuzi wa mizigo. The port is secure and the corridor again is now has been secured. So we are seeing a lot of movements in any terms, not specific to the port but around that region. It's very safe. Vehicles can move with speed. And the issue of people now putting their illegal roadblocks or terrorists coming to torment people on the highway are now a thing of the past. Tunaweza kwenda na tukarudi kwa siku hiyo moja. Barabara ni safi kabisa. Tunamshukuru sana gavana wa Lamu kusaidiana na rais masala ya barabara ya Lamu. Barabara ya Lamu sasa imekuwa ni mzuri kabisa, hakuna matatizo ya aina yoyote. Washikadau katika sekta ya uchukuzi sasa wanaishukuru serikali kwa kuwa wanaendesha shughuli ya uchukuzi bila tashwishi. Kutoka Lamu saa 12 ningi hapa saa 3:30. Zamani kwa kulingana kulivyokuwa kwa vibaya barabara,
Unatoka Malindi saa 1 unaingia Lamu saa 7:30. Shughuli za kibiashara katika eneo hilo sasa zimeimarika, kinyume na hapo awali ambapo zilidumazwa na hali mbaya ya barabara. Nilikuwa naleta mboga mpaka hapa Mombasa town, inachukuliwa ambaye tujui itapelekwa namna gani huko. Maana kabla sijafika Lamu, kama ni cabbage ilikuwa ni yellow, kama ni sukuma wiki ilikuwa imeshatoka kwa green, inakuja kama kuchomeka. Lakini hivi wa leo nashukuru, maana mboga ninabeba napeleka Lamu na ijageuka vile sana. Katika mji wa Witu ulioko katikati ya Garsen na Lamu, manufaa ya barabara iliyowekwa lami hivi karibuni yanafurahiwa. Tuna pongezi kubwa sana kwa sababu barabara imetengenezwa mzuri. Hata wale maengineer ambao waliweka kwa barabara pia wamefanya kazi nzuri. Wametutengenezea barabara kama ya Ulaya. Barabara ilikuwa ni mbovu, kutoka hapa kwenda Malindi ilikuwa ni masaa 8, lakini saa hii unafika na masaa 2 tu peke yake. Tunashukuru serikali kulingana na vile imetutengenezea hii barabara. Maeneo ya Nyanza na magharibi mwa nchi hayajaachwa nyuma, yamenufaika pakubwa na miradi ya barabara wakati wa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. When we had Mashujaa here in Kisii, I did request His Excellency the President to support us in improving our road network, and about 3 or 4 roads were actually done, exit roads, which were never there before. What our President has done himself, especially here in Kisii, the number of roads that have been done here have opened up this place for development, serious development. Kaunti ya Kisii ni maarufu sana kwa ukuzaji ndizi, parachichi na pia kahawa, miongoni mwa bidhaa zingine. Nyingi ya bidhaa hizo huhitaji usafiri wa muda mfupi hadi sokoni kudumisha ubora. The opening of the roads, especially for those perishable products, has really helped us as a community. And apart from that, they increased job opportunities in the countryside through the mushrooming of minor cottage industries. Yeah. So the opening of the roads, especially for those perishable products, has really helped us as a community. Food produced in agricultural areas does not have any value for the producers unless it reaches the markets. And again, roads may serve that sort of purpose. Of course, there's an interface between roads and railways and airports, but the last mile is always going to be roads. So in that regard, they are of a lot of value to us. Ukarabati wa barabara ya Isebania, Kisii, Ahero umeboresha pakubwa biashara baina ya kaunti. Farmers are benefiting specifically from this road. Now their produce going to Nairobi is faster, going to Kisumu is also faster, and even going to Tanzania. Barabara ya kilomita 167 ambayo inapitia katika kaunti 4 za Migori, Kisii, Homa Bay na Kisumu ni muhimu sana katika shughuli za biashara hapa nchini. Initially the road has been very narrow, 5.5 kilometers wide, but now this road is almost 11 meters wide, able to accommodate traffic. We have reduced the accidents which originally were here to the minimum. Kutokana na shughuli nyingi za usafiri, barabara hiyo iliharibika huku ikisababisha ajali nyingi. Hata hivyo, baada ya kufanywa ukarabati, uchukuzi wa bidhaa na abiria sasa ni shwari. As part of this project, we are involved in construction of the Nabondo Trauma Center, which is located in Sondu town, 6 kilometers off. This trauma center is a hospital which will be used to facilitate any occurrences on the road traffic. If there are accidents, everybody will be treated at this trauma center. Mradi huu pamoja na mingine inayotekelezwa katika eneo hilo imesababisha kubuniwa nafasi nyingi za kazi. Kwanza nashukuru sana kwa sababu nikija hapa nilikuja kama mtu wa mkono tu, just mtu wa kawaida, lakini sasa hii mimi ni surveyor. Barabara nyingine ambayo imeboresha taswira na kuimarisha shughuli za kiuchumi ni ile ya Chebilat Ikonge Chabera. And it was recently
commissioned by His Excellency the President Uhuru Kenyatta in 2020. It connects 3 counties, Omambay, Nyamira, and then Bomet. Basically linking the 2 roads that comes from Isibania, Ahero, that goes all the way to Southern Sudan. Katika eneo la magharibi, barabara ya Kisumu Kakamega, ambayo ni miongoni mwa miradi kadhaa ya barabara katika kanda hiyo, imesababisha mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Barabara hiyo ambayo imepanuliwa na kuwekwa kuwa ya safu 2 katika baadhi ya sehemu, imefanya usafiri kuwa salama na pia kupunguza muda wa usafiri. There are so many benefits of this project which have been incurred. Key among them was the reduction of travel time, and with it came the reduction in transport charges between Kakamega and Kisumu. Vehicle operation costs have greatly reduced. Miradi hii ya barabara pia huwa na manufaa mengine kama vile ujenzi wa soko pamoja na vituo vingine vya kijamii. Kijiji cha Mwoki ambacho kiko kilomita chache kutoka kwa barabara hiyo kimefaidika pakubwa kutokana na kukarabatiwa kwa barabara hiyo. Water project was also part of a CSR project by Kenya to the community, and it involved digging a borehole, having an overhead water tank and distribution to the Masana community. Mita chache kutoka kwa mradi huo wa kisima ni shule ya msingi ya Mwoki. Wasimamizi wa shule hiyo wanasema kuwa awali, kabla ya kuanza kwa mradi huo, shule hiyo ilikuwa katika hali mbaya zaidi, lakini sasa ni taasisi ya kisasa, huku wakishukuru halmashauri ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya kwa kuboresha shule hiyo. The Mwoki Primary School project was a collaborative effort between Kenya and this World Bank project to improve the state of that project. Part of the material for the road was procured from that school site, and as an exchange project, as an exchange program, we did modern amenities of schools and washrooms for the school. The school has had pathetic structures, and I engaged Kenya for the purpose of giving the school a new facelift. It has had its enrollment increase from 216 to 418 now. We have a good school, a school that you can see that many people admire and have brought their children to learn. Manufaa ya uchumi wa kijamii yanayofurahiwa kote nchini kutokana na kuwepo kwa barabara nzuri ni ishara tosha. Utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ulifahamu haja ya kufungua taifa hili kupitia ujenzi wa barabara ili kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Kusema ukweli, ijapo unachoma, utatuweka huru.